Hi Dung. This is the coding round. So we expect you to solve like at least two two medium problem for this round. So um, so now it's like so you have total 35 minutes for this round. Okay. I would like to give you the first problem. Um, okay. You are given two static linked lists, which is list one and list two, and you have to merge them mm, together into a new static list and return uh, what list. Okay. Okay. Um, so I'm giving a two sorted linked list. Um, I would just define my just simple um defining a function of a node called that will have a val. Oh, sorry. And a sorted linked list. Also, a linked list will only have a next, so it's not a doubly linked list, right? So just have one pointer to the next. And so this is my sorry. This is my function definition of a node where it has a value of the node and then it will have a pointer to the next node. Uh so how okay, and the next question is there any limit to the list? Can the list be null? Yes, it can. Can the list be null? And shorted linked list. So I would assume that the value will be increased. Yeah, if one list is null, just return the other list. And return a merge list. And when you say return a merge list, you want to not creating new node, like just keeping the same node in this one list too, or am I allowed to create new node with the same value? Mm, what do you think is better? In production, technically it's actually cleaner to create a new list completely. Because we want every time we process, we want the result to be immutable and can be easily to the pass to the next service. But to save on space, it's better to use the same node in both list one and list two and just create a new list out of that and modify list one and list two. Yeah, I agree. So just modify them. Um, Then my approach, just use the example of list one is one, two, three, and then list two is one and two. And I would to start, I need to start with two cursor that will pointing to the top of the list in list one and list two. So I would call with this one list two curve that point to it will basically point to the top of the list that's not added to the merge yet. Yeah. And then to keep track of the merge list, I will need at least the head of the result. And then I will need to storing the current end of the merge list so that I can adding the next node in. So to start, the head and end should be always none.
It is to start at both none. Why keep changing my none? And to start with one, I can see that I will pick the smaller or equal node, and I would basically like remove that from the list and adding to my new list. So how to remove a node from the current list is let me just it might be easier to just actually start writing the code. So this will be handled the case where either one of them is empty. If both of them are empty, it just return a none result. Yeah. And I will initialize. Mm-hmm. So with this two curve, every time we process, we will incrementing them, and at some point they will reach the end. So I will just take care of the case where both of this current are still pointing to a node, and we still want to comparing both of these current nodes in the two lists to decide which node to be adding to the result. So, and later I would take care of if any other node that is not processing yet. Then I will compare the value of these two nodes. Mm-hmm. Now I would find okay, else L2 per. Okay, actually, this way I would know the smaller one, but then I would not know which one that I should increment. But increment as in like pointing to the next one. So I'm sorry, are you writing the code or you express your express your idea? um the thing for Python is it is both. Uh so I'm actually writing the code and explaining my idea at the same time because my thought process right now is writing down the idea I have is take as much time actually writing the code too. But the idea for now is to having two pointer for list one pointing to the top of unprocessed node in list one and list two, trying to compare them and adding the smaller one into the resulting list, and then increment that curve to the next one. Okay, so what's the time and space complexity for this solution? Um, so because I would this two pointer will only pointing as one node in one list at most once, and um why my code will go at least one, because I will be given a two sorted linked list already. I will be known that the next one is larger than the first one, so I don't need to go back to the previous node. So it will be in terms of time, it will be O to the list one length plus list two length. So basically the total number of node in both lists. And the space, I would only use a fixed amount of pointers. So it will be O1 to merge these two linked lists. Okay,
Cool. Can you continue your implementation? So basically now I'm trying to reach the 3 case where I both the curve are pointing have something to process, and then if one list two is already empty and this one is already empty. So here, I know that I should increment the list one because the list one list one curve val is smaller and to be added to. And if the list two is smaller, then we use to add is a list two. Now we would know which one to add, and we should modify our head and end. So if we haven't have a start yet, we actually will add to the node here. Else, if the head and the end is already initialized to something, I would code this to add into the end of the next and changing the end to the new node. Yeah. So in this case, I think it will take care of until one list is empty. Now I just need to adding the rest. Actually, because this while loop here is assuming that both of this will be valid, so I will take care of after I'm exiting the while. If there's still no to be processed, I will process them here. Mm-hmm. Then I will just return the head. Mm-hmm. Okay, cool. Can you give the small example to test if your code work or not? So two way of approaching this is you want to try run the code, or you want me to just actually type up a working list for now? I mean, try running the code with a small example. Then let's use this example. Um, Yeah. so the first example will not fit to this case. So it will just continue to this one, and then it will pointing at 1 and 1 initially. Mm-hmm. And because both are still valid, and L1 curve is smaller than L2 curve, then to add will be pointing to 1, which is this one. And then L1 curve will pointing to the number 2 instead right now. Now we're reaching this part. At this part, the head is not initialized yet because it's still at none. So now head will be equal to 2 add, which is equal to this one. Mm-hmm. Both of them will be 2 add. Then I start the loop again. Then now L1 curve will be 2 and L2 curve will still be 1. Then actually the 2 add now will be pointing at this one. And the L2 curve will now be equal to 2. When I'm reaching here, because the head is already initialized to be this one, and the end is this one too, then I set the 1 next equal to this one. Then let me build the result. So now this is the head, and this is the current end. The end next will be pointing to this one, and new head, new end. Okay, so now we looping one more time. Now both of them are at 2. Basically the same thing will happen as if the list is not technically just already shorter like this.
and doing the same thing here where I will have the two to be added to the list in the next run. And now I will reach the part where it's empty. And I will exit this while loop. And because the L2 curve is already none, and the L1 curve is still pointing at 3, I just pointing the 2 dot next will be equal to 3. And then both lists will be technically empty, and I will build a merge sorted list here. And I return the head, which is still pointing at 1 here. Okay. I have this example. Can you try? Like this one is just one element. This one is just one element, and this two is no empty. So can you check if your code work correctly or not? Yeah, for this case, it will hit this part immediately because list 2 will be not listed. I just return this one, which is already the merged list from both lists. Yeah, cool. Yeah, I think it's good now. So let's move on to the next question. So given that you have k stochastic links, stochastic links, so you have merged them into stochastic links and return the merge stochastic links. Um, so the idea from the, let's just start with a small example of 1, 2, sorry, the 3 lists of 1, 2, 2, 3, and 1, 3. So the basis idea, we should have a current pointer pointing to the top of each k sorted list. And we would pick the smallest one to be added to the list and then incrementing that pointer to pointing to the next one in the list. Let's just make a smaller list so that it does not. Then the different now is we will have more than one list. Let me just copy this list and see what else I would modify. Merge k list, and I would give it as a list of lists. This if will not work because I will not have the same k list anymore, and so what I would do is I would have at most k pointers pointing to the start of every list. I will first is to at most k pointers. I would find out all of the pointer that are still have still like not null, and then get the smallest one out of them, and then increment them, and then I will loop until there's no pointer left, no val, no non null pointers. In this way, the same as before, because the pointer will pointing to each node of this one, the time complexity will still be O of total number of node in k list. Yeah, because we don't know how much not too given how many
node can be in each list. So I would assume all of them. And the space complexity, I would have at most k pointers. Now the part that's interesting is how could I get the smallest one? And one data structures that could help to always get the smallest one is using a heap, min heap, where it would given all the numbers in the heap, it would return the smallest one at 0, 1. And then to remove that value out of the heap, it would take log k. And then when to increment, it will also another log k. And actually, I'm sorry, O1 for what? uh, Over register. actually, I was talking about space. So I was talking, Uh, uh, yeah, and I realized I need to get back to this one because I'm talking about like getting the smallest one, and getting the smallest one, the easiest way would be just times k here. But I'm thinking of an easier way to do it at a smaller scale would be log k. Then I'm using the heap. But if I'm using the heap, then I will have to always maintaining a space of k to store all the numbers in the heap. So store all the number I needed in the heap, which is at most k because we have k sorted list. Uh, and then just k pointers, then just plus k, but it is still sorry. Yeah, so the space complexity will be okay for this one and this one. Yeah. okay, can you try run the example to prove that your idea is correct? Oh, so now I would have the pointer pointing to 1, 2, and 1. I will all adding them to one single heap. Then we have 1, 2, 1. Um, just putting a heap here. Uh, Mm-hmm. I'm thinking about when I pop a number out, how could I figure out which one that I should incrementing in the list that I'm using? Uh, does it matter? Do I need to maintain K point? Okay. Anyway, let's just start. We have a heap that would have sorted by value that but it's also like storing the node in here too. And then I get the smallest one, which is a 1. So I pop that node out. So now the heap will be down to 2 and 1. And I I increment them, which means I get the next one of the smallest one. I just pop out the heap, which will be pointing to 2, and I will add the 2 back to the heap. So now the heap will be stay at size 3. I will have the list at 1, which is actually this node, and then I will loop until this I still have something in the heap. Now the next part, I will pop the 1 out and put it to next to the existing one. And put this one is actually pointing here. Now I will find, hey, next one, is there any valid? We still have 3. So adding 3 back into the heap. Mm-hmm. Now I have 1, 1. And now I will pop 2 out.
assuming this two reporting to this one, and I'm saying like, hey, two, do you have any other two? And it does not have anything. So it will not adding popping out, but not adding anything to the heap. Repeating the same thing here, and then I will have the two and the three. I'll be popping out of the heap until the heap has nothing left. Now, and I will have the resulting list here. Okay, cool. I think this idea work, but do you have another solution for it? Solution for For this problem, I mean, yeah. yeah, I know. But I'm thinking of like let's say which step in my thought process do you think are still like inefficient? I mean, do you have even not good solution, but do you have another solution than this? Because I found that you only have one solution. Oh yeah. Um so at the start where I mentioning that I just get the smallest one very basic one. It's just simply to iterate through the list of pointers I have and find the smallest one. And I have at most k pointers at a time, so it will be times k. So that's another way of doing it by skip using the heap. But it will increase the time complexity from log k to k, but the space will actually will be still k. Mm. Uh, one line of thought I can think about is, do I no, I'm thinking about, do I need to still keep at most k pointer, but the input is already like k pointers given to me anyway, so it will not. Uh, Actually, do you count the input space complexity? I'm sorry, what's your question? Um, when counting the space complexity, does does the input list input does the input k nodes count in the space No, complexity? no, we don't count the input and the output. Okay, if we don't count the output is, then we can skip using the heap, just using this list. And then the space will be O1, but the time will be times K instead of log K. Okay, cool. Yeah. But can you think a better solution than the heap solution? So Do you have any idea in mind? line of thought would be how to eliminate this completely down to just the old total number of node in our list. This can Skip. be better in time complexity or space complexity. It's better compared to heap solution. Can you think about that solution? uh So you're suggesting that I should find a solution that are better at time complexity and space complexity than the heap solution? Or I mean, or it's either yeah, better in the time or the space. Uh, Technically, the solution I did suggest by skip using the heap and just using the list is better at space complexity, but a little bit worse than time. So let's say, uh, how could I improve the time now? Hmm. Okay. Can you think idea that is compared to the heap solution is the same time complexity, but the space complexity better compared to okay.
Yeah, that's my line of thought too right now is wait, you sorry, you say I can do better space complexity than okay. Yes. Not talking about the time complexity at all. Yeah, time complexity is the same with the heap solution. Uh Technically, because you did mention I can use the input list, I can technically shorted the list in itself to be shorted at the top. And whenever I found a node to increment it, I would basically like kind of like using the list is already sorted. When I add a new number in, I can just kind of like use binary search to insert the new node into this sorted list. Yeah. Does it Sorry, make sense? I didn't get your idea. Yeah. Can you? So basically, this is the list of lists I'm given here, right? Then I will sort it into a 1, 2, and then a 1, 3, and then a 2. Because you can see that all of the first pointer are sorted now. Oh, sorry. And in this way, when I say, hey, this is the first one, this is the smallest one, I'm removing out of the system. And now with the 2, I would remove it out of the list and finding a new place for it would be next to 2 here. Then I keep going in that way. Then I remove the 1 and then I will put the 3 at the end. Does it make sense? No, sorry, uh, I, So you can see that the list, it just how basically, can you sort? How can you sort the list? how can I sort the list? Uh, just using a sorting function with giving the key is the value of the node because the list here is just a list of node, right? So basically it's technically not like sorting the list, but sorting the node in itself by value. So you sort by the first pointer only, Yeah. right? Okay. So in this case, you sort into one, two, uh, this can be this one as well, right? Because you sort only by first pointer. First one, the first one. Okay. So after this and what else? Then I would know the smallest point, the smallest star will be this one. I remove it and add to my result list. And I know the 3 would be a new one that need to find its place in the sorted list. So I would remove that from the list and adding to the end. Sorry, the three here you remove from the list Yeah, and you add into the end. in the sorted order. Like if you're given a sorted array of numbers and you want to insert a new number in to find its place in that array, it's basically a log n, right? Using binary search to find a new place and you just slot it in. Okay, so so you find the position. You by research to find the position of the number three here, and you found it the end, and you um you insert into the list. You insert into the list. What the time complexity of insert a node into the list? So you mean that you have the number three here, right? And you do the by research here. One is through inserting something into an array.
or a linked list in coding general is eh, actually it could be a O1 process if I make the list here a linked list in itself. Uh then just removing something and inserting it in would be O1. But in Python, technically I can just like make a new array by splitting the star. If I'm removing the three, I just get everything before the three, everything after the three. Put them together to remove the three, and then adding the three to the new array. Basically, like split the existing array into different part and then merge them together. So Technically, number, what happened if you have like for a list of for seven something here. So number three here where you insert there into. I will insert it in here. So what the time complexity of insert here? It could be O1 if using correctly. So you mean that insert an element into an array in O1? You mean Yeah. that? Like I yeah. Okay. Actually, this is or it's not O1. No, Sorry. that's why I'm like I could manipulate that in code to make it technically O1 by just splitting into new array basically. Mm, but you have to trust me on the at least on the Java side, the Java provide a data array called linked list in itself, and it's actually okay to insert element and remove element in out of the linked list in a one. But this is not a linked list, right? You tell it's a list here, like this one In list. Python, then I can just uh splitting the array. So I can just like, hey, cut me from here to I, and then cut me from I plus one. Yeah, by this way I can remove, and then I just putting the three somewhere in the middle, and then putting the rest in. Okay, so what the time complexity of this? Uh, Underneath Python. Yeah, Python. So you tell it's a O1, right? Oh, I'm thinking of it depends on how Python allocate the array structure. Mm, if the splicing into the new array is keeping the same data and it just uh pointing to the new array, then it could be a one. But for now, if it's copying the split into a new one, it will be ON here. Mm, yeah. Okay, so it means that your solution is not better compared to the heap solution. Can you quickly implement for the heap solution? I guess I can give you 7 minutes to implement it. Can you implement the heap solution? Yes. Oh, I should not. Oh, uh, initial. So adding not the new one first. Mm, and I will need to. Oh, actually.
Ừ. To make sure that the heapify, because it does not take a lambda as. So this way I will heapify the heap to make sure the first one is, and I will still initialize the head and end. And I will do is y heap, y always something in the heap. Uh, I will still do the to add. So here to add basically I just pop the heap out and I would have the val and the no. Um, then I will adding the next back to the heap. Ừ. Yeah, I will only add non-null value back. Um, then same thing as here. I will just if not head, I just add the head to the to add and end to the to add. Here I will not just need these two here, and I'm just returning the list. Uh, yeah, that I think that would be the code. Yeah, this way I can this line will skip if every empty list in the list of list. Uh, this one, this one I will only add non-null and ensure that I will always have something in the heap to be popped out. Ừ. That will be the code. Okay, cool. Yeah. Okay, we run out of time. Ok. Hôm nay cảm thấy như nào? Hôm nay phỏng vấn cảm thấy như nào? Uh, em keep track of thought process hơn. Ừ. Ok, phỏng vấn thế nào? Em cảm giác là câu này có thể làm ngắn hơn. Câu đầu có thể làm ngắn hơn. Nhưng mà em cứ focus on correctness first rồi ngắn tính sau. Ừ. Ờ, có thể nói phần time complexity space complexity ở khúc đầu hơn. Lúc đó em bị pull into là kiểu viết code như là giải thích ý của mình luôn rồi sau đó sẽ quay lại time complexity sau, nhưng mà lúc đó thì em cũng có biết là yeah, how would be time good time would be like Ừ. Ok. Rồi anh nhận xét nha. Ờ, Overall thì ok. Ờ, ok thì nhận xét đầu tiên là câu hỏi đầu tiên là anh cho đề như vậy. Xong rồi thấy em define một cái note, rồi sau đó thấy em mới đặt những câu hỏi, rồi thấy em cho ra một cái ví dụ và lúc giải thích như này. Lúc giải thích thì em phải giải thích bằng code thì em mới giải thích được. Rồi là có nghĩa là em code thật luôn đó, code thật luôn. Rồi sau đó interviewer nói là bạn có thể giải thích được không? Như vậy thì
Đầu tiên nha, đầu tiên là cho một cái câu hỏi như thế này này, thì em nên đặt tất cả những câu hỏi trước. Cái đầu tiên là tiên viết khi mà gặp một cái câu hỏi như này. Thì câu hỏi như này á, nó chưa clear đâu, nó chưa clear. The interviewer require em phải phải ask những clarify question, expect em ask những clarify question cho cái câu hỏi nó clear hơn trước khi em giải quyết nó. Thì đầu tiên á là em phải ask clarify question này. Đó, em ask clarify question trong interview. Như vậy em nói đầu tiên, first of all I would like to ask some clarify question. Đó, rồi đầu tiên nè, em nói cái đề cho là hai cái short clean list nha. Cái problem này chưa clear là tại vì sao? Cái link list này là cái link list này là cái kiểu link list nào? Nó là kiểu double link list hay là single link list, đúng không? Nó chưa clear mà, lỡ đâu họ muốn double link list sao? Em phải confirm lại link list or singly, hoặc là em nói cái này là single link list đúng không? Họ nói yes, a single link list. Đó, clear đúng không? Thứ hai á là cái mạng cái hai cái sorted link list này là cái kiểu gì? Lỡ đâu hoặc là kiểu string nó cũng sort được vậy, đúng không? Kiểu flow nó vẫn thoát được, vẫn vẫn sort được vậy. Thì em phải nói là the value of the link list is integer value, đúng không? Em phải clarify ra. Đó, the value is integer value gì đó, thì họ nói yes. Đó, rồi cái đề cho hai cái sorted link list này thì có phải là cái list một và list 2 có phải là cái head của link list hay không? Đó, cái head of link list. Yes. Rồi em có nói được một cái hay, đó là cái link list này nó có thể bị null hay không này, thì đó là một câu hỏi hay luôn đó. Đó là một cái câu hỏi hay. Ban đầu là mình phải ask clarify question như vậy. Họ mong muốn mình ask clarify question như vậy. Đó. Ờ, rồi em có hỏi được một cái câu hay này, em hỏi là can you can we modify the list. Đó, thì can we modify the list hay là tạo một cái list mới, thì em đặt câu hỏi nó hay này. Thì interviewer thường sẽ hỏi là em nghĩ cách nào tốt hơn, thì anh có thấy em nói được cái so sánh được tôi nói được cái ý đó, có nói được cái ý đó là trong cái production gì đó mình có thể tạo ra một cái list mới để tránh modify list đầu gì đó. Còn nếu mà muốn save space á, thì em tạo ra em có tận dụng lại luôn, thì em nói cái ý đấy là very good. Đó, good, good. Rồi interview okay, let's reuse space for this. Okay. Rồi đây nha, mình ask xong clarify question rồi này. Mình nói now I think the question is quite clear now, so if I have any question later I can ask you, is okay? Nếu mà tôi có câu hỏi sau thì tôi sẽ ask bạn. Ok, thì interviewer nói ok. Rồi thì em mới nói cái idea của em, cái idea của, hoặc là em có thể đặt cái câu hỏi này trong luôn này, có thể là cái node một cái link list thì nó có dạng như này đúng không? Ví dụ như cái value rồi cái nếu mà nó là single link list thì nó có dạng như vậy đúng không? Thì cái này là có thể là một cái câu hỏi sau để anh confirm này. Ok, rồi tới phần idea. Thì cái bài này có thể nói được hai cách nha. Em nói được nên ít nhất là hai cách. Bài này thì em nói, bài này em nói một cách cũng được. Anh thấy em hay nói chỉ có một cách thôi. Một cách thì họ không có so sánh được á, không so sánh được là cái cách này tốt hơn cách kia như nào, tại sao anh lại nhảy vô chỉ có một cách thôi. Đó, trong cái bước hai ấy là idea thì em phải nói nên nói ít nhất hai cách. Ví dụ như cách này em có thể nói được trong vòng 30 giây, cái solution một đúng không? Không, nhưng mà cái này là em nói một cách cũng được, nhưng mà solution 2 này, cái bài toán 2 này, bài toán 2 là em nên nói ít nhất hai cách này. Còn cái thằng này thì em nói hai cách thì sẽ đánh giá cao hơn. Cái này tôi có thể có một cái cách, cách đầu tiên là tôi sẽ dùng một cái array như vậy, dùng một array. Ờ, Không, thực ra là cái này hỏi cũng được, nhưng mà em nói cũng được. Dùng một cái array.
Em nghĩ thôi bỏ đi. Cái bài hai thì mình nên nói thôi. Nếu mà em nói thì cũng được. Nếu mà em nói thì nói dùng array. Cái list một em đổ ra một cái array, list 2 em đổ ra một cái array, sau đó là sử dụng true pointer để bật lại thành một cái array mới, sau đó là chuyển lại thành một cái list kết quả. Thì time complexity của nó sẽ là m cộng n, trong đó là m n và là len của list một cái hai này. Space cũng là o m n. Cái cách thứ hai là em có thể sử dụng true pointer của liên list luôn, nhưng mà anh nghĩ thôi cái cách array này nó không hiệu quả, thôi bỏ không được. Nhưng mà bài toán hai thì mình nên nói. Rồi để mình so sánh. Cái phương án hai này thì độ phức tạp nó là như này. Nhưng mà space nó sẽ là tốt hơn, vậy nó sẽ là O1 đó. Rồi khi mà em trình bày ý tưởng á, thì hiện tại em đang phụ thuộc vào code Python quá, phụ thuộc vào code quá. Không nên nha, cái đó là không nên. Khi nào mình code thì mới được code chứ. Ví dụ như anh trình bày cái ý tưởng cho một người mà họ không biết code như này thì sao? Anh trình bày cho một cái team không biết code, anh phải dùng code anh mới trình bày được thì nó không hay lắm. Nếu mà mình trình bày được bằng cái ví dụ, bằng cái ý tưởng như này thì nó sẽ clear hơn. Thì ok, em cho ra được cái ví dụ em có là một là hai, có nghĩa là có hai con trỏ. Rồi em cứ add thấy cái nào nhỏ thì add vô thôi đúng không? Ok, thì bài này nó cũng easy, idea nó cũng easy. Rồi thì khi mà em nói idea như vậy rồi em phân tích về time và space complexity, thì time như này là ok này, space như này ok. Anh suggest em là nên xuống hàng nha, như này để giờ hơi bị rối á. Nên xuống hàng ra time như này, xuống hàng space complexity như này đó, nhìn rất là clear. Còn em để một hàng hơi khó nhìn. Rồi thì em mới hỏi là interviewer là what do you think about this. Xong rồi interviewer nói tôi thấy ok rồi đó. Bạn có thể code được không, thì mình mới được mình mới code. Ok, xong em code. Anh không biết là anh nghĩ là mình nên define một cái type nha, chứ còn để L1 L2 vậy, nó mắc code nó khó, nó khó đọc á. Cái kiểu L1 này là kiểu gì đấy, kiểu L2 là kiểu gì đấy. Anh biết là Python nó không support kiểu mình không ghi kiểu cũng được, nhưng mà nó mắc Hôm, cái nó không clear á. hôm nay em đã xém, cũng may là pass, nhưng mà thực ra là Python 3 nó Ừ, có support type, nhưng mà kiểu như bao nhiêu năm nay em ôn phỏng vấn, em viết viết Python 2 quen quá, em còn không biết là defining type như thế nào. ừ, Nên hôm nay lúc mà interview paste thẳng luôn mấy cái function test, nhưng mà nó đều bằng Python 3 hết, và em phải ngồi xóa hết mấy cái type để mà nó chạy được trên cái base Python 2 của em. Ủa Thế nên là là AI sao? kiểu kiểu em đã viết function của em Python 2 rồi, cái người Ờ, ta paste cái Python 3 vào cái IDE nó không có hiểu á. ờ, À, nên em hoặc là em phải edit code của em thành Python 3, hoặc là em phải edit code người ta về Python 2, nên nó mất khoảng 2-3 phút chỉ để edit cái code người ta paste sẵn vào để mà run test thôi. ừ. Còn Là chưa- em có thể để em học Python 3 nó sẽ có type. ừ. Tại vì các công ty nó cũng, ví dụ như Google nó, anh nghe anh Quỳnh anh nói Google nó khai tử ngôn ngữ Python là tại vì cái ngôn ngữ đó nó không có chặt chẽ, cái kiểu dữ liệu nó không có chặt chẽ gì đâu. Nhưng mà trong các công ty rồi đó, xu hướng hiện tại là người ta muốn cái code của người ta nó chặt chẽ hơn đó, thay đồ nó sẽ chặt chẽ. Ừ. Còn nếu mình đặt L1 L2 vậy thì cũng được, nhưng mà nó không clear á. Nếu mình có tie vô thì nó sẽ clear hơn, viết hàm nó sẽ clear hơn. Ừ. Ok. Đó là một cái nhỏ thôi. Rồi em viết L1 L2 như này, thì nếu mà dùng tie thì nó là một cái nốt thôi, cái nốt thôi, xong rồi em sụt trả về một cái nốt rồi. Nếu mà em define cái nốt của em, nhưng mà cái nốt này rồi
Cái node này nên đặt tên là list node, tại vì có rất là nhiều cái node khác nhau, ví dụ tree node đồ các kiểu, hay là node của graph đồ kiểu, nên đặt là list node như này. Ok. Ừm, Rồi em đặt L1 L2 như thế này, em tạo ra L1 L2 rồi. Nói chung là code này hồi nãy em nói đó, nó chưa được gọn nha, thấy hơi bị rối đó, bị rối. Nếu mà cái này này, nếu mà em code gọn á thì nó chỉ là như thế này thôi này. Ờ, để gửi cho cái đoạn code này, nó gọn là nó như này nè. Ờ, đó. Này được gọi. Ta có một cái cái trick để mà link list code link list nó gọn hơn là make a dummy head. It Dummy head I này. can make it easier. Đó, một cái dummy head này nó sẽ gọn hơn này. Ờ, em biết kỹ thuật dummy head nào nhỉ? Đâm, em có thể về tìm hiểu thêm nha, cái kỹ thuật như thế này nè, thì em sẽ không cần phải handle if else, không cần handle if else như thế này, nó rất là rối. Ờ, Rồi ở đây thấy em tạo hai biến L1 L2 curl, đấy hơi bị dư á, em có thể sử dụng L1 L2 trực tiếp luôn á, nó gọn hơn. Ok. Đó này, clear này. Cái này nó sẽ một cái đoạn code gọn á thì nó sẽ cover hết tất cả những cái SK luôn này. Đó, như này thì cái code, nếu mà leak 1 hay leak 2 bị null thì nó vẫn cover hơn đúng không, nó vẫn cover luôn, chứ không cần phải là em phải kiểm tra cái này thì này thì này cái kiểu, nó dài dòng á, dần đến là sau này maintain thì nó cũng hơi khó đó, đọc từ đầu đến cuối đọc rất là mệt. Còn này đọc vô hiểu. Đó. Rồi tiếp. Ờ, Tới cái bài thứ hai. Bài thứ hai thì anh nâng cấp thêm là ca sorted list thay vì hai sorted list. Thì em cần phải đặt câu hỏi lại nha, tại vì cái bài thứ hai anh cho như vậy. Ừm, em phải follow được cái process đó. Đầu tiên là ok, first of all I would like to ask some clarifying question. Đó, rồi cái bài này em có thể hỏi là em có thể giữ nguyên những, em có thể lấy những cái constraint lúc trước không. Ví dụ như là constraint của bài một á, ví dụ như là như này, đúng không, em copy ra nói cái này là linked list, rồi cái này là một cái value integer, cái này là những cái list head của linked list này, những cái kiểu như vậy. Thì em nói những cái constraint lúc trước như thế này là đúng không, có thay đổi gì không. Anh nói những constraint lúc đó là như vậy. Ok. Rồi tiếp. Cái này hả, cái socket link list thì có thể k này em có thể nói là nó có là một cái con số nguyên phải không, có thể là như vậy. ek positive integer value. Họ nói yes, good. Đó, có nghĩa là em phải có một cái phần là ask clarify question, chứ người phỏng vấn nó cho em một cái câu hỏi nó confuse như vậy để đánh giá là em có thể ask được clarify question, để cho cái câu hỏi nó clear được hay không đó. Đó là một cái phần đánh giá điểm đó. Rồi mọi thứ đã clear rồi thì em mới nói for this ừm, thì em nói ok, có những idea này, idea như này đúng không, thì nó là solution một. Solution một của em đó là như thế nào, như như nếu mà em nói được idea như thế này thì em có thể nói là solution một thì tôi có thể sử dụng chỗ này này thay vì sử dụng heap nữa,
thì độ phức tạp như thế nào, để so sánh được các cách khác nhau như thế nào á. Ví dụ như là cái cách không sử dụng hiếp của em đúng không, thì time nó sẽ là number of node gì nhân click nhân trên ke gì này, nhân trên ke gì này đó. Và space của nó sẽ là ô một chẳng hạn đó. Space nó tốt hơn nè, trade off được nè. Ví dụ như trong một cái trường hợp nào đó người ta có x space đó, người ta cần tiết kiệm về space thì sao, thì họ có thể chọn cái solution một đúng không, mình phải trade off ra đó. Xong rồi solution 2 thì tôi sẽ optimize using heap chẳng hạn vậy. Thì time nó sẽ là như vậy đó. Và space nó sẽ là ok, tốn hơn space đó. Rồi như cái bài này thì có một cái cách khác tốt hơn này, cách chia địa chỉ này. Ờ, chia địa chỉ là em có thể tham khảo trên solution trên mạng. Thì hoặc anh có một cái bài viết nè, một cái soft clip này. Ờ, Bài mấy này mấy em cũng đang kiểu mở solution, thấy thấy người viết quen quen. anh hay viết bài trên này nổi tiếng mà, nhiều. Anh viết nổi tiếng lắm. Thấy anh nổi tiếng mà kiểu như vô vô tình nhìn thấy lúc mà solution mình đang học nó vẫn vui hơn. Solution đang học là sao? Kiểu như là thực làm xong ngồi check solution của cái câu mình đang học ấy, rồi thấy solution của người quen nó funny hơn là kiểu như biết sẵn anh có nổi ở trên lead code contributors. Ok. Ừ. Thấy solution anh nhớ bấm vote nha. Nhớ cho một vote nha. Đó, cái chia địa chỉ như này nè, chia địa chỉ như là ví dụ list không là bằng list không, mình mệt dần dần này, không list một. Còn list của hai á thì mình sẽ mệt như vậy, hai với lại ba này, thì đi hết một vòng như vậy. Xong rồi giờ click không á mình sẽ mệt tại vì cái hai cái thằng này mệt vô cái click không rồi, thì mình sẽ mệt click không với lại click hai này lại với nhau này, và bỏ đi click một này. Tiếp theo là click 4 sẽ bằng click ừm, Yeah, I get the idea. Yeah, yeah, yeah. dạ. À, Thì cái cách này á thì time complexity nó sẽ là giống nhau luôn, nhưng mà space complexity là O1 đó. Cách này anh expect em này, nhưng mà em nói không được ý tưởng thì, nhưng mà anh nghĩ là cách khác thì nó không đúng lắm. Cách cách này của em ừm, em nói ra ờ, ờ, xong interviewer hỏi em insert vào một cái phân tử vào một cái mảng là O1 hả, thì thấy em cũng giải thích nó O1. Cái này là một cái red flag nha, tại vì em chưa chưa có rành rồi đó. Tại vì insert một phân tử vào mảng mà O1 cái này là cơ bản á. Nên để em có did explain là it not insert in the original sense, mà either là em dùng array ở đây là linked list luôn, hoặc là I actually creating new array to make it O1. But yeah, it's weird. create new array là ô này, hồi nãy em tách em cắt cái mảng đó là ô n chứ đâu phải O1 đâu, cắt cái mảng này. Nên in Python thì em nghĩ không làm được O1. Maybe em phải chuyển về Java thì mới xài được cái built-in linked list của nó thì may ra. Không, nhưng mà cái list của cái này đâu phải là linked list. Nó có cái ví dụ Dạ, fair. ờ, Uh, yeah. ờ, Uh, can specify, can, yeah. ừ. cái yeah. List này là một cái array nè, một cái còn list bên trong nó là linked list thôi. Thì cắt như vậy thì nó sẽ là ok này, nó không phải là O1 được đó. Nên mình để mình học từ những cái sai lầm của mình thôi, đó bình thường. Rồi ok, nếu mà một cái ứng viên á, ví dụ anh phỏng vấn họ đi mà họ cho ba cách như vậy này, thì em nghĩ như nào, phải đánh giá cao họ không? Với một người mà nhảy vô tôi dùng hiếp rồi tôi code
Mặc dù là em giải quyết được vấn đề đó nhưng mà sao lại bằng được những người này, người ta có ba cách như thế này, người ta có ba cách, người ta trade off được cách này tốt hơn những cách kia như thế nào đó. Ví dụ như trong interview mà em nói được hai cách cũng được, cách đầu tiên, cách cách đầu tiên là sử dụng hip, cách thứ hai là sử dụng divine concur cũng được đó. Ờ, là thấy được cái cách này tốt nhất nè, xong họ mới kêu em implement đó, em mới cài đặt được cái cách này, cài đặt vô đó là thằng này sẽ là người được chọn nè đó. Rồi còn gì nữa không ta? Đó nên em để ý là em không chỉ nên nói một solution thôi, em nói nên nói ít nhất hai solution để trade off các cái cách khác nhau. Rồi ví dụ như em code một solution như vậy thì có thể interviewer sẽ ignore, hay có thể là kêu là bạn có thể nghĩ ra một cách khác nữa không á, như hồi nãy anh họ nói em đó. Ừ. Rồi overall thì good. Mình luyện thêm thôi, mình luyện thêm, có thể mình móc thêm, đăng ký móc thêm nữa. Vâng, em Ừ. đang nhìn cái bộ system design và em kiểu yeah, yeah, cứ Ừ. cứ một tech screen xong nếu tới on-site là nhân 5 lên, it's a lot. Vâng, hãy Ừ. good luck em, tối tối nay làm TikTok coi sao, coi TikTok full screen system design. Ok. Ờm, ờ, ok, hy vọng là buổi hôm nay sẽ hữu ích cho em, cung cấp cho cơ hội em practice cũng như là cho những cái feedback useful để em improve trong interview thực tế. Và ok. Cần gì thì nhắn anh và LinkedIn. Ok. Cảm ơn. Ok, bye em nha.